Доброе утро. Мы начинаем прохождение Control. Fair warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. Вот это главное здание. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. Такое завораживающее, страшное начало. And try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Anyone here? Кстати, ребята, кто говорил про то, что игра очень требовательная? Относительно, так сказать, новых компьютеров, она не такая уж, значит, требовательная. То есть вот сейчас у меня стрим, да? Включены, я так понимаю, была автонастройка, но все равно нет каких-то подлагиваний или еще чего-то такого. Все идет прям шикарно. Мне прям нравится. Вот снаружи у нас живой, в кавычках, город, куда мы пока не можем выйти. Ну и, наверное, нам это не надо будет, скорее всего. Федеральное бюро контроля. Тут ничего нету. Управление довольно-таки удобное. Персонаж двигается весьма интересно, приятно.
Опять же, напоминает мне Хитмана. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Пока непонятно, что нам надо делать. Каких-либо подсказок здесь пока я не вижу. Честно говоря, синопсис я тоже не в курсе дел, что должно происходить в игре. Кто наш персонаж. Но пока что мы просто ходим по этому зданию, по бюро контроля, и изучаем, что здесь вообще творится и что здесь есть. Корреспонденция. Давайте почитаем. Упоминание запрещенных предметов. Часть предметов, запрещенных на территории бюро. Недавние инциденты сделали необходимым вновь напомнить о запрещенных материалах. Несанкционированное оружие, пейджеры, портативные компьютеры, умные часы, умные телефоны, умные устройства, все другое умное. Карандаши номер 2. Любые предметы. Карандаши номер 2. Это типа отсылка к Джону Уику, хотя я его не смотрел. Ладно. Любые предметы, считающиеся культовым представлением архетипической концепции, например, резиновые утята, бутылки кетчупа. Странно. Все материалы, изучаемые в бюро, в рамках следствия должны доставляться через частные входы. Если вы видите, что кто-либо из персонала вестибюля нарушает данные правила, немедленно сообщите об этом своему руководителю. Система безопасности. Так, что-то здесь произошло по системе безопасности, и это все заархивировано. Окей. У нас вроде с собой электроники никакой нету. Скучно, да? Нам пока ничего не дают. Ого, я голос чей-то слышу. И мне становится почему-то немного жутко. Блин, это серьезно, это было жутко очень. Как бы пустое здание, никого нету, и тут какой-то дядька. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview.
Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, then you're relevant. There be work for the axe. Take them behind the sauna. Что он I've done говорит? enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. No face. But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. Один сухой попёр. Ну все, побежали. Здесь ничего нет. Еще какая-то комнатка есть. Так. Здесь, походу, все пусто. Окей. Идем внутрь. Погоди. Подожди-ка. Я же только что здесь был. Типа, смотрите, ну-ка. Типа вот то место, где мы начинали, вроде как. Или это просто другой выход? Фиг его знает. Вот начинаются странности уже. Как вести себя со случайными посетителями вестибюля? Начните со следующего. Добро пожаловать в ветеране Бюро контроля, созданное в 1964 году в рамках мероприятий по укреплению правительственных отношений. Мы гордимся тем, что служим Соединенным Штатам и их народу, стремясь прозрачности и совершенству во всех аспектах инфраструктуры нашей уважаемой нации. Если они не уйдут, задайте им следующие вопросы. Вы здесь кого-то ищете? Вы из Нью-Йорка или просто с визитом? Как вы нашли это место? Если их ответы достаточно безобидны, объясните им, что это объектное федеральное учреждение, что им нужно уйти. Если ответ кажется, заводите этого человека в отдельную комнату, затем пройдите психологическую оценку по Гуннарсу. Если их ответы находятся в допустимых пределах отклонения, тогда немедленно на. Помните, излишней подозрительности не бывает. Очень странное место. Так, я хочу вернуться к началу. Спасибо за подписку. Мы возвращаемся к началу. Или, походу, уже невозможно вернуться. Так, окей. Вернуться я уже почему-то не мог. Подожди. Нет, судя по этому автомату, мы пришли отсюда. Да. Окей, ладно. Начинаются странности. The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Биомузос, спасибо за подписку.
Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Так, здесь что-то произошло. Есть некая Барбара, которая никому не доверяет. Окей. Shit. Shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? Something's outside. Was coming here a mistake? И сейчас в офис заваливаются оперативники. Или нет? And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Where am I? Так все очень странно. Астральное измерение. О, вот это эффекты. The same gun. Okay, now I have a gun.
Такой интересный пистолет. Что это такое? Это луч. Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Так, у игры уже Things есть... have quieted down outside. Is it safe to go? У игры уже есть один минус. Это косяк в переводе, а точнее в отсутствии полноценных субтитров. То есть есть над чем еще, что еще можно доработать с русской стороны. You can't let this happen. 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 You stopped it. You... Oh, thank you. That was... horror. Get the fuck away! Objects of power can cause or be results. Вот, получается, наш пистолет, он является предметом силы, наподобие, как здесь описывают, Экскалибур, меч короля Артура, Мьёльнир, молот Тора. Что-то наподобие такого.
Здесь был лифт. The hotline. Secure line of communication. Guidance. Use the hotline. The hotline. Черт, нет, 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 нет. Ну, наша героиня все-таки не бессмертна. Но этого следовало ожидать. The hotline. Secure line of communication. Guidance. Reach the hotline. The hotline, says the dead man. Okay. Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for Bureau staff to find you and the object. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. Так, а что это за модификация? Возмещение боеприпасов. Шанс. Какие-то очки перерабатываются. Окей.
Блин, что здесь произошло? Почему они все висят? Как будто подвешенные. Есть какие-то некие АМС. Ну, возможно, люди со сверхспособностями или что-то такое. Так, а здесь что должно было быть в контейнере? Окей, ладно. Я пока не понял, что там должно было быть. Центральный отдел. Меня напрягают эти люди, застрявшие в потолке. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Must cleanse control points. An enemy. Corrupt. Spreading. Cleanse the control point. What does that mean? Help me fix it. Holy shit! You did it! We did it! Hello? Can you hear me? Я тебя слышу. With the Bureau. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Вы новый директор? Сразу же так все удивились. Точнее, она удивилась. Пупник, привет. Команды для чата нет. Команд для чата у меня нету. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily.
Like somehow this hostile force, this Hiss? that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah, I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? the service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown, before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Честно говоря, в SCP не играл. А, кстати, скажи, стоит ли читать субтитры или так все видно? Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. Окей, и по звуку как нормально слышно? Вот меня и саму игру. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. Точки контроля — это места в старейшем доме, которые Бюро считает важнейшими узлами. Если вокруг точки контроля установить гармонизаторы в таком-то порядке, то область вокруг точки не будет претерпевать непредсказуемые перемещения. Такие точки контроля обнаруживаются научно-фантастический бред. Так, то есть еще погромче сделать, да? Чем сейчас. Так. Сейчас на самом стриме еще звук подниму немного.
Материал. Окей, пока по прохождению собираем какой-то странный материал, пока я не знаю, куда его использовать. Но, возможно, все-таки где-то он нам пригодится в будущем. Так, а пока проходим дальше. Has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Jesse, over here. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen. The Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones. Да, способности у меня есть. Пока что это только одна способность. С помощью телекинеза делать такой всплеск энергии. Ну, сейчас я покажу. A few of us. And Director Trench would know. Trench? The ghost, or whatever he is. He mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the Director and the board. Спойлер по способностям. Ну, я не думаю, что это даже какой-то спойлер будет. Потому что по сюжету способности и должны потихоньку открываться какие-то, я так думаю. Ну, собственно, как и прокачка оружия. Ну, я думаю, пока не стоит рассказывать про спойлеры. Лучше сам пройду, там же будет видно. Kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the Director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all.
is all new to me, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Good luck, Jesse. See you back here once you have the hotline. Thanks, Emily. The hotline should be in the communications department. Можно с тобой поговорить. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. Окей. Исы. Точнее, хисы. Я не знаю почему. Переводчики, те, кто занимался локализацией субтитров, перевели это как исы. Вообще, если, я не знаю, звук выходящего газа, он какой-то щ, то есть ше, но никак не ис. То есть это бред, поэтому лучше было бы оставить их оригинальное название хисы. То есть вот сейчас сделал так. Thanks. Подожди. Я хотел сабы включить, посмотреть. Там должно быть вроде как написано his. Субтитры. Текст. Нет. Все тут уже не изменить, к сожалению. Но там название должно быть именно хиссы. Через х. The hotline should be in the communications department. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. This Trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I'd need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Да ни хрена непонятно. Got it. Thanks. Такой сарказм. Да-да, все понятно, на самом деле ни хрена не понятно. Я уже объяснил, типа, предмет силы, ну, типа, молот Тора Мьёльнира. Чё там в табе такого? So HRA stop you from becoming Hiss? It seems that way.
I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. And each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Окей. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Так, значит, ты нас будешь ждать. Есть конференция. Окей. There it is again. A welcome message. Кто-то пытался убежать, у него не получилось. Офигеть, нифига себе, чтобы я так жил. Проживание 800 баксов, питание 700, бензин 300, мини-пар 300, офигеть. Транспортные расходы. Так, персональная модель. Восстановление здоровья. Окей, повышение здоровья. Вон. Ой, рамка падения. Окей, пусть будет это. Хорошо. Так, мне противно жужжат. Overpowering here. You don't want me anywhere near it. I'm with you on that.
Пока что я понял только одно. Надо идти на свет. Недошедшие письма. Я видел самую сотовую машину, неизвестную. Блин, что произошло? Почему я умер? Why? There it is again. Our welcome message. Извините, барышня. А по-другому никак нельзя было. Блин. Что такой-то сильный противник.
На жизнь-то мне не прибавилось. Отлично, я хотя бы защиту. В смысле, здоровье пополнил. Немного напоминает, кстати, Watch Dogs первой части. А конкретно там были такие развлекаловки, как Infocave. Just look at it. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disk, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on. And they did. We don't have the details, but when things started flying around the disk, it was transferred to us. It's an object of power. Oh, okay. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup. Итак, дамы и господа, мы потихоньку продвигаемся в здание и разблокируем его. Назовем это так. Да там целый космос. Communications. We're on the right track.
object of power. Looks like the case have latched onto it. We need to cleanse it. Пытаюсь понять, как надо проникнуть туда, что нет силы. Туда можно как-то пройти, но как? Дискета, иди сюда. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The boards in charge here, they're pyramids in Bureau Seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. Whoa. Вот это круто. Хо-хо-хо-хо. Блин, такое приятное ощущение, когда ты можешь управлять предметами. Это круче, чем Звездные войны, блин.
Замечательно. Да мне даже пистолет больше не нужен. Ну, конечно же, я думаю, мне все-таки понадобится. Да. Прокачка там тоже непростая сделана. There you are. You were gone. Cut off. I got it. Just like you wanted, right? This will help me fight the hiss. На, мусорным бачком. Класс. Просто кайф. Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. Что такое?
Так, что-то я не смог здесь пройти. Видимо, это очень пока что закрытая зона. Точнее, опасная, нежели закрытая. Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. You're listening to America Overnight, mystifying the airwaves for more than 29 years. Thank you for staying up with us. Ghosts. We've had many callers over the years tell us another phantasmagorical phenomenon. Today, friend of the show, Dr. Quincy. This must open. The door. Been there a week, he said. Guests had stayed there, sleeping alone. No one found the body of the housekeeper. I happily. Ghosts. No chilly spots or. Какой зомбоящик.
they can fly now. Great. Похоже, на него эти прикол не действует. Ну вот. Какой-то он, блин, прям бессмертный. Я даже не знаю, как его завалить. Но я думаю, все-таки должен быть какой-то способ. Как нам это? Выше можно как-то.
Твою ж мать! Называется неаккуратное обращение с ПП. Сейчас, братан. Живо он мод, не удай. Он улетел. Обещал вернуться. I have a feeling he'll be back. Let's stay focused. The hotline should be past the mailroom. All right, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana... Alberto Tomasi. Head of comms. ...hands of a foreign power. This got him. Have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, we can also damage the cellular wall, but gambling that on stupid I know local doctors and gamble hurt. The hotline can't be far now. Вот мы открыли еще один зал. С телефоном прямой связи. The Ocean View Motel and Casino. Dream logic. The light switch cord. Oh. Have we been here before? No. I've stayed at a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Твою мать. Нет, я думаю, что если туда зайду, я упаду нафиг. Так, я так понял, это некий телепорт. Hello? Anyone here?
key has a black pyramid on it. Мне все же интересно. Какие внезапные переходы сделаны. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. I have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. An echo with important info. I need to get back to Emily. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help.
Jesse, did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? Sorry, you made it. I'm glad. Emily? Let's talk. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, Darling. Tomasi, but he's gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. Окей. Нам придется пробираться в какой-то сектор. Так, ну что ж, ребят. Пока заканчиваем. Мне прямо игра очень доставила. Она действительно, скажем так, оправдала мои ожидания. И это только начало. Так что будем все это дело проходить. И уже в следующей серии дойдем до, скажем так, до более интересных вещей. А пока на этом все. Увидимся в следующей серии. Как-то так. Игра, блин, реально где-то 5 из 5 можно поставить. Прям классно. Мне прям понравилось. Зашло.